El Diablo Manchado de Gamalapur. Anos 1940. Tamil Nadu, India. Un leopardo reclamó 250 miles de jungla. Pero este depredador prefería humanos. 42 aldeanos muertos en la oscuridad de la noche. Se construyeron barricadas. La gente se negó a salir de sus casas. La salud colapsó mientras el miedo se extendía. El leopardo se adaptó. Entró en las casas. A través de las ventanas. A través de los techos. Arrastrando a las víctimas en silencio. El cazador Kenneth Anderson fue llamado. Durante 3 noches siguió el gato. Guiado por un perro callejero que hizo su amigo. Entonces llegó el momento. El leopardo cargó. Anderson disparó 3 tiros con su Winchester. El diablo cayó. Más tarde, se encontraron púas de porco espin en su pata. Una herida que lo impidió cazar presas normales. Así que se volvió hacia la carne humana. Los aldeanos finalmente pudieron dormir otra vez. Pero la leyenda del diablo manchado todavía perdura. Los tigres de Chaugar. Como India. Dos tigres de Bengala, madre y cachorro. Aterrizaron a los pueblos de montaña durante 5 años. 64 personas confirmadas muertas. La pareja alternaba los ataques. Un pueblo una noche. Otro pueblo la siguiente. Nadie es esencia seguro. Las familias cerraban las puertas al anochecer. Los niños crecieron con miedo. El trabajo se detuvo. La vida colapsó bajo la sombra de las guerras. Jim Corbett, cazador legendario, fue convocado. Pero estos gatos resultaron esquivos. 3 viajes de caza. 2 años de persecución. En el 19º día de su cacería final, sucedió. Corbett dobló una esquina. E 8 pies, la tigresa. Ojos amarillos fijos en él. Ella se agachó cerca de una roca. Un disparo resonó. La tigresa cayó. El cachorro fue rastrido y muerto poco después. El examen reveló la verdad. Sus dientes desgastados. Garras rotas. Incapaz de cazar ciervos o jabalíes. Los humanos se convirtieron en la presa más fácil. Durante 5 años, estos tigres gobernaron. Pero con un disparo, Corbett terminó un reinado de terror. Sama el cocodrilo. Lego Victoria, África. De 1991 a 2005. Un cocodrilo secó las aguas. Los lugarinos lo llamaban Osama. Un nombre susurrado con temor. No era un reptil ordinario. Era un devorador de hombres. Más de 80 vidas fueron reclamadas. Pescadores desaparecidos. Niños arrastrados desde la orilla. Familias quedaron solo con ropas rasgadas. O peor, un brazo, una pierna. Arrastrados a la orilla días después. Los testigos hablaron de horror. Barcos volcados desde abajo. Pescadores lanzados al lago. Entonces Osama atacaba. Dientes como cuchillos. Cuerpos arrastrados abajo sin regresar jamás. Sobrevivientes, solo 15 en total, contaron historias escalofriantes. Una bestia masiva, rápida y implacable. Lanzándoos fuera del agua. Estrelando sobre botes de madera. Rompiendo extremidades antes de que el río se volviera rojo. Durante años, el miedo gobernó el lago Victoria. Cada onda podía ser la muerte. Finalmente, en 2005 terminó. Los cazadores lo rastrearon y mataron. Su piel convertida en cuero. Pero su leyenda vivió. Osama no era solo un cocodrilo. Era un monstruo de las aguas. Prueba de que la naturaleza misma puede convertirse en pesadilla. El leopardo de Rudraprayag. Distrito de Rudraprayag, India. Un leopardo atacó el pueblo de Benji. Esa noche comenzó una pesadilla de 8 años. Más de 125 personas fueron asesinadas. Arrastradas al bosque. Devoradas en silencio. Este leopardo no era como ningún otro. Derribaba puertas. Saltaba por las ventanas. Incluso arrancaba techos de paja. Ningún hogar era seguro. Los aldeanos se negaban a salir afuera. Pero aún así la muerte venía a ellos. El miedo convirtió los pueblos en prisiones. Cada noche es esencia como esperar la muerte. Los británicos enviaron soldados. Fracasaron. Cazadores famosos lo intentaron. También fracasaron. Se ofrecieron recompensas. Pero el leopardo siempre escapaba. Hasta 1926. Jim Corbett tomó la casa él mismo. 10 semanas de seguimiento implacable. Día tras día a través de la jungla. Finalmente llegó el momento. Un solo disparo. El leopardo cayó. El reinado de terror terminó. Pero ¿por qué cazaba humanos? No era enfermedad. En hay dientes rotos. La verdad era más oscura. Años antes, un brote de cólera dejó cuerpos sin enterrar. Un joven leopardo encontró carne fácil. Y desde entonces, ansiaba solo carne humana. Los leones como hombres de Tsavo. Región de Tsavo, Kenya. Un ferrocarril en construcción. Los trabajadores desaparecen por la noche. Arrastrados desde las tiendas. Comidos en la oscuridad. Los culpables? 2 leones machos. Sin melena. Sin piedad. Durante 9 meses el terror reinó. Las estimaciones varían. Algunos dicen 28 muertos. Otros afirman más de 130.
Trabajadores Indios. Obreros Africanos. Nadia estaba salvo. Los leones se volvieron audaces. Al principio, uno entró al campamento. Luego ambos vinieron juntos. Cada uno tomando una víctima. Casi a diario. Campamentos enteros paralizados por el miedo. La construcción se detuvo. Cientos abandonaron el proyecto. Los oficiales entraron en pánico. Soldados fueron desplegados. Fracasaron. Finalmente, el coronel John Henry Patterson apuntó. 9 de diciembre de 1898. Un león se acercó al campamento. Una bala atravesó su pierna. Yo. Regresó esa noche. Patterson disparó de nuevo. Esta vez el corazón. El segundo león luchó más ferozmente. 9 balas. 3 rifles. Once días de batalla. Se negó a morir. Hasta que el disparo final de Patterson lo terminó. El ferrocarril continuó. Pero la leyenda vivió. Hoy, las pieles y los cráneos de los leones permanecen conservados en el Museo Field de Chicago. Un recordatorio escalofriante de cuando los leones cazaban hombres. Como presas. Gustave el Cocodrilo. Burundi, África. El Rio Ruzizi. Lago Tanganyika. Los Lugarinos susurban un nombre. Gustave. Un cocodrilo del Nilo como ningún otro. No solo enorme. Colosal. Más de 20 pies de largo. Pasando una tonelada. Pero el tamaño no era la pesadilla. Era el número de cuerpos. 200. Quizás 300 víctimas. Hombres. Mujeres. Niños. Todos arrastrados al agua. Todos desaparecidos. Los sobrevivientes haberon de cicatrices. Marcas de dientes irregulares. Piernas arrancadas. Cuerpos destrozados. Nadie lo olvidó. Gustave no solo emboscaba en la orilla. Atacaba boats. Los golpeaba desde abajo. Volcaba pescadores al río. Presa fácil. Incluso saltaba fuera del agua. Estrelando sobre los boats. Cerrando sus mandíbulas sobre hombres que gritaban. Las balas no podían detenerlo. Los lugarinos juraban que su piel era a prueba de balas. Las balas de AK-47 marcaron su espalda. Aún así vivía. Intocable. Los científicos intentaron atraparlo. Jalas de acero. Anzuelos con carnada. Todo fracaso. Gustave desapareció. Hasta hoy, las historias se difunden. ¿Sigo vivo? ¿O es solo leyenda ahora? Una verdad permanece. Durante años, Gustave gobernó las aguas. El cocodrilo más mortal jamás conocido. Desde leopardos en India hasta cocodrilos en África. Estas bestias reescribieron la definición del mito. Cada rugido. Cada chapoteo. Cada sombra en la noche. Significaba otra vida perdida. Algunos se convirtieron en leyendas. Algunos se convirtieron en pesadillas. Y algunos, como Gustave, permanecen como misterios no resueltos de la naturaleza. Si estas historias te estremecieron, recuerda esto. El mundo es vasto. Y veces los asesinos más mortales. No son humanos en absoluto. Mantente salvo. Mantente alerta. Y nunca olvides a los monstruos que caminan. O naden, entre nosotros. Gracias por mirar.